Картинка не идет, да? Идет. Меня не слышно? Должно быть слышно. А что с микрофоном? А, ничего с микрофоном, просто звук выключила. Ну, бывает такое. Что с микрофоном? Даже громко. Так. Может, себя в ноль вообще убрать? Или не надо? Ну, пусть вот так будет. Так, продолжаем через полгода. Вспомнить бы. Вру, я помню, мы должны поговорить с пациентом. Погнали. Rather you than me, pal. Лучше ты, I'm чем я, Dr. что? Stobart. Я доктор Bonjour, Стобарт. docteur. Видимо, он поздоровался по-французски. Have you Спрошу seen any про бандитов. suspicious characters on the ward? Yeah, I have. A Да, gorilla я and a замечал weasel? бандитов. No, Горилла и хорек. this was a Жалко, tatty что их old не bear. помню. How was the bear Которые acting нас обыскивали при suspiciously? выходе из Well, операции, я помню. he was wearing a В фетровой homburg. шляпе. Is that against the law? No, but it's pretty weird for a Их bear. носят. А это кто? Это Have наш you heard of a пациент, guy наверное. called Marquet? He's in quarantine, doc, right behind this here door. Marquet is это just тот the самый. man I wanted to see. I wouldn't go in А there мы if I именно его was you. хотим He had повидать. anthrax. У Марки сибирская язва, что? Как сделать погромче? Ну серьезно. Catch you later, officer. Au revoir, doc.
Продолжаем. Hello again. Bonjour. Мы не все еще I have спросили to про visit my пациента. patient. What Мне for? нужно увидеть Routine. I have to check he's still потенциального breathing. пациента. What if he's not? I'll sign the certificate and register his bed as vacant. That's a Другой cold номер, правильно. and distant attitude to death. Well, I've been institutionalized to the Мы point of заигрываемся godlike смертью, да, aloofness. я знаю. The white coat suits you. Thanks. Спасибо, нам идет белый халат, нам сказали. Фотография? Нет, мы не будем показывать фотографию. Catch you Так. later, officer. Au revoir, doc. Ну так заходи, ты же в халате. А, все, нам можно зайти. А почему у нас не получалось в прошлый раз? Нам кто-то мешал? Я даже не Маркей? помню. Yes. I am Да, Margaret. это я вас ждал. Я I've экстрасенс been просто. expecting you. You have? Well, what Давайте are покончим you с этим. waiting Нет, я for? против. Мы не будем его убивать. Get it over with. I just want to know what I Давайте should do with the все дела. gem. The Lahmar gem. Yeah, right Да, here in с my тем самым pocket. алмазом. I thought you were one of the Хашашин это кто? assassin. Not me. I never inhaled. So, you were Значит, мы sent задание поручили in my вам. place. Мы притворяемся yeah. бандитами тоже. You could hardly make the trip to Ireland in В your вашем состоянии condition. далеко не What should I do выйдешь. with the Что gem? делать с камнем? Deliver it to the Передайте его великому Grand магистру. Master. What? Quickly tell Who the him heck is that? that I found the Я tripod обнаружила тревогу здесь, в Париже. right here in Paris. You Это have тот it? трайпод, Not который yet. был в музее. But it's being taken care of. Они позаботятся. I А он a нанял. couple of stooges with a flair for Ну, petty видимо, crime. гориллу Would и that be хорька. Flap and Guido by any chance? You know them as for Klausner. Что такое Клаузнер? Is gone off Гоняться за призраками to в Сирии. Syria Хорошо, что я on с a ним wild знакома. goose chase. They have geese in Syria? He has a theory about the location of the... У него есть теория о местонахождении неизвестно чего. That's enough excitement for one day, Monsieur Marquis. Для него What are you хватит doing волнения. here? Что Talking to здесь this делаете? patient, of course. Monsieur Yes, Marquis patient. is my patient. If Herr Это же мой Hagenmeyer пациент. was to hear Давайте that... поделитесь еще Okay, с I'm пациентом, going. серьезно. I'd learned all I could from Ты хочешь Marquet лечить anyhow. твоего пациента, тебе меньше работы. And there you are, Прости, учись sir. диалог. I was just coming to look for you. А, я I собирался finished with your pressure gauge. Thanks, А, Bunny. это наш... What's that noise? It Это sounds наш as if стажер. someone's having a cardiac arrest. It's all right. The doctor's in there with him. Are you sure he was a doctor? Oui, monsieur. He showed me his ID. It was Dr. Braille. Еще There's один no поддельный doctor доктор. И Braille вы поддельные working доктора. here. И тот, He's видимо, an был поддельный imposter. доктор. Лови его! The door's locked. Help me, officer. Так, поддельный доктор запер. Stand back, monsieur. Пушка. Он в дверь выстрелил. В окно сбежал. Все понятно. Мы вернулись в квартиру. Hello, George. Тебе приятного. Let's take another look at the manuscript. Я вообще-то не помню, что это такое. A knight with a crystal ball. The knight's scroll bears a phrase in Latin. Through my teachings, you will be enlightened. Ну вот оно, вот это. There's a guy with a sword and a bull. Between them is a gem supported by a tripod. Мы ее должны забрать из музея, правильно? Украсть или посмотреть, что с ней сделать надо. There's a guy working on a loom. Так, парень на станке. There's a guy working on a loom. Лум. Лум это ткацкий станок, никогда не догадалась.
There's a woman looking at her reflection in a mirror, but the reflection has three hideous faces. I found Jacques Marquet. Did he talk? Yeah, he talked. For the very last time. He's dead? Yeah, killed in cold blood by a bogus doctor. That's despicable. What kind of guy would pass himself off as a doctor and take advantage of a dying man? Was it Khan? No, I don't know who he was, but it certainly wasn't Khan. He got away, out the window. Хан это который на фотке у нас, со шрамом. Который притворялся клоуном, мимом или кем он там притворялся. Это кто? Have you ever heard of the Hashiashin? No. Marquet said that they were his biggest enemy. His biggest enemy was the bogus doctor. Don't remind me. That guy was evil. He had wild, staring eyes like a dead fish. I'll never trust a doctor again. Какого-то врача. Вот он, Хан со шрамом. Do you think the assassin was responsible for killing Marquet? I don't think so. He could have finished him off the first time. Besides, Marquet would have recognized him. He was pumped to the gills with sedatives. He wouldn't have recognized the 4 horsemen of the apocalypse unless they'd introduced themselves. I guess I'd better go back and talk to that weirdo. Which one, Rousseau or Sergeant Mou? Oh, but you're referring to Andre. Да, Андре, I'll let твой you work it out. приятель, реально сумасшедший. Да, ну куда? Я же вышел, чтобы в настройки пойти. Ну. Так, мы опять в музее. Я тут, похоже, пропадал. Ну да бог с ним. Ну, ты потрогать хочешь в музее? No, monsieur. No. Нет, я думаю, мы No. посмотрим. Okay, okay. Это The правда case можно contained the посмотреть? tripod shown on the manuscript. Так, в витрине тренога. Что? The case contained the tripod shown on the manuscript. Из рукописи. Это не рукопись, это манускрипт. Зачем ты переводишь манускрипт как рукопись? Ну, то есть в данном случае это манускрипт. Хотя рукопись, по-моему, также по-английски манускрипт. А вот он, вот это загадочное. Это же I beg your дружок его. pardon. Are you André Lobineau? That's me. You want my autograph? No. да, I нам was нужен told твой you may be able to автограф, help me. Help? My name is George Да, Stobart. меня зовут Джордж I'd Стюарт. like your Мне нужно professional ваше opinion. компетентное мнение. Okay, shoot. Что? С чего начнем? Does the name Montfaucon mean anything to you? Монфасон? Sure, it was the most grisly spectacle in Paris until the Revolution. A public toilet? Montfaucon was the place of execution for many thousands. A dark temple of death, with row upon row of arches, each one framing a grim exhibit. Scores of rotting corpses swung on creaking rope, while the crows devoured their Качались на flesh. скрипящих веревках. That explains the image of the hanged man. I found a reference to Montfaucon in Ireland, in a village called Lochmarn. Нашел ссылку на Lochmarn. Монфасон. That's where Pegram was digging. Лохмарн, это куда мы That's right. ездили? He'd left the excavation before I arrived.
Мы туда ездили, да. Do you know Pegram well? Not really. Знаешь, I Пиграма, met him at a это conference. который I would have liked to talk to him in depth, but I didn't have time. When was this? Oh, back in the summer, Этим July, I летом. think. Но он с ним виделся в июле? I'd like your opinion on a medieval manuscript. Vraiment? Do you have it with you? No, it's too fragile. And besides, there are certain people who'd stop at nothing to get their hands on it. Intriguing. Do Посмотри you на have a манускрипт, copy of но the я его с text? собой не There взял. isn't much, only a few Джордж, Latin phrases. ты- I was kind ты of hoping продолжаешь you'd меня help изумлять. decipher the pictures. Without seeing the Ты можешь manuscript, расшифровать that's a картинки. tall Не order. видя Just tell me манускрипта, one но thing. логично What does the возмущается image мужик. of two men riding on the same horse Два suggest to всадника на you? одной The Knights лошади. Templar. Does the Templar seal appear on this manuscript? I'd Есть love to see эмблема that for myself. тамплиеров на этом манускрипте? На свитке, можно сказать, что? The Нет. manuscript is being looked after by a friend. In Paris? Yeah, not far from here, in fact. Да, Well, манускрипт в Париже just у give me друга. the Так ты address and скажи, I'll что это come round and общая take a ваша look. подруга. I'm not so sure about that. Maybe I should check with her first. A female friend? Yeah, she's a woman. Так ты скажи, что она знакомая, ты что, врешь? This friend who has the Моя manuscript, подруга. Oui, the anonymous girlfriend. she lives at 361 Вот у неё адрес Rue называется, Jarry. вместо чтобы дома Ah, просто I назвать. know it well. I'll drop by. Just as soon Ой, as я I так часто can. был в ее квартире, я, конечно, заскочу. Ну-ну, понятно. Can you tell me anything about the Knights Templar? Расскажите нам I о sure тамплиерах. can, Georgie. Soldiers, diplomats, mercenaries, monks, bankers, you name it, the Templars fit the bill. The greatest fighting force in Christendom, the militia of Christ. Jeez. How did the Templars get their name? From the building in which they set up their headquarters. The King of Jerusalem gave them part of a mosque on the Temple Mount. It was said to have been the site of the original Temple of Solomon. The order became known first as the Knights of the Temple and later as the Knights Templar. You're a mine of information, Andre. Glad to be of help, Georgie. Почему ты опять спрашиваешь про это? Спроси I про think вот you это. ought to know that the tripod is going to be Эту stolen. треногу хотят The украсть. Lochman tripod? No. It's Нет. true. I can give you a Да. description of the Я thieves. могу описать Before the грабители. supposed Горох event has и горилла taken я тоже place, могу. I heard them planning the raid. they're Они wasting their планировали time. налет. The tripod is protected by a А, state-of-the-art защищена alarm system. сигнализацией. Well, don't say I didn't warn you. Но наше дело предупредить. Почему у меня не пропадают? Мы должны продолжать об этом говорить или что? How come the Templars became so Почему wealthy? тамплиеры стали There was a богатыми? constant stream of Они new постоянно recruits to their пополнялись, ranks, в том many числе from простых noble families. благородных семей. They were required to Чтобы swear a орден sacred давали oath клятвы of poverty, бедности. chastity, Ага. and obedience. So, their money, goods, and lands Деньги, were собственность donated и to the земли order. приходили к The ордену. Templars soon held land in France, Тамплиеры Scotland, привели землю в England, Франции, Spain, Шотландии, most Англии, of Испании, Europe, во всей in Европе. fact. The poor Knights of Christ became the Рыцари стали wealthiest самыми power богатыми in из Christendom. христианских орденов. Почему мы опять про это спрашиваем? Why don't you loan the tripod to me for safekeeping? Because I'd never Дайте see it нам again. музейный But don't you экспонат, trust me? пожалуйста. It's not a question of trust, George. That tripod Но is я же hundreds of больше years никогда old не and увижу, extremely возмутился fragile. мужик. I Эти get your треноги сотни point. лет? Окей. Have you ever heard of the Hashashin? Why, yes, it was a radical Muslim sect whose name became synonymous with murder. It was formed in 11th century Persia, shortly before the в Crusade. XI веке. At roughly the same time as the Тогда же, когда Templars. орден Yes, тамплиеров. they gave a new word to our language. А опять в наш язык Assassini, пошло слово the ассасин. assassin. Хашашин это ассасин, понятно. Почему мы опять про него спрашиваем? Почему не меняются Where was the карточки? site of Montfaucon? Где To находится the northeast, near the Canal Saint-Martin, but there's nothing there now. возле канала The old gibbet was torn down during the Старую Revolution. виселицу снесли. Is it true the treasure of the Knights Templar was never Правда, что found? сокровища тамплиеров так и не нашли? Who knows? So little knowledge of what really Я нашел, happened я думала, он remains. скажет. Oh, if it does, the truth has never been made public. What do you mean by that?
The Templars have attained mythological status, Темплиеры стали like the легендой. King Arthur of the Наряду с королем Britons. There are people even now who say Некоторые the верят, что Templars still тамплиеры все еще exist. существуют. Do you think that's likely? И они No, сидят, видимо, на not for a сундуках minute. с алмазами. Это уже я сказала, это не персонаж сказал. How did the assassins get their name? From the legends surrounding the secrets of their initiation Появилось rites. имя A ассасина. young man who sought to join the sect was given hashish until he drifted into dreams. He awoke to find himself in a fabulous garden with everything he could wish for. The freshest water, the most delicious food, the choicest hash, and the most delectable women imaginable. Cool. Do you have the address? I haven't finished the story. Адресок сада. There was a price to pay for this taste of На этот рай paradise. приходится Wouldn't you платить. just know it? The young man would wake the next day to find himself back in the real world. He was told that he'd been given a glimpse of the heaven reserved for holy martyrs. A heaven he would enjoy for eternity if he was willing to join the Hashashin. Но ему надо присоединиться к ассасинам для этого. Поняли? How did the assassins operate? Рай для тех, кто Well, убивает других. as I explained, the new recruits would be only too willing to Братцы только die мечтали, for the чтобы умереть cause. за святое дело. They'd be instructed in the use of the dagger, poisons, and disguise. Then, the Grand Master of the sect would name an enemy of Allah. And they'd stop at nothing to eliminate that enemy. You got it. They were fearless and Были deadly. смертельно опасны. Does the cult of the assassins still exist? Take a look around at the world today. You tell me. Ну так не факт, что это убивает из этого ордена. Что, будем ему алмаз показывать или он украдет? Давайте покажем. What do you make of this? It's the biggest gemstone I've Когда я ever видел seen. такого большого Where did you алмаза? get Где ты его it? взял? From Professor Из леса Pegram's везде. messenger boy. У курьера Did профессора Pegram find this on his dig? Пиграм Yeah, нашел его the site where this was сфоткал. found was a Templar Да, он castle. нашел алмаз. Do you высокий think it could be тамплиер. part of the Templar treasure? Он может No, быть I частью shouldn't сокровищ think so. тамплиеров. You're not one of those crazies who think the Templars still exist, are you? Так ты сам только что well, сказал, что они могут I try to keep an open mind on the matter. Такой странный мужик. Сам рассказывает, что есть разные версии, а потом такой: вы что, верите, что они существуют? А даже если они не существуют, сокровища-то остались. Это какой-то нелогичный бред. Это Thanks for your help, Andre. You're welcome. Мы теперь едем в то место, где эта площадь была. Правильно понимаю? Или мы должны защищать? Ну, наверное, ночью будут воровать из музея, да? Что это? А, вот мы фасон, вот нам рассказали. Я помню это. Мы с ним должны сидеть, ему что-то подлить в напиток и что-то у него забрать. Еще официант будет ходить какой-то странный. А, нет, это во второй части было, Excuse me, officer. которую мы начали проходить. Не смогли. Да? What do you know about the Knights Templar? Les Templiers. Only that they were excommunicated in В 1312 1312 году and их hanged лишили in their церкви. dozens Но их within this привешали very прямо на этой square. площади. Boy, what they teach in the police academy these days. No, monsieur. I read it on that Я board over прочел это there. на табличке. Но мы сами могли Shouldn't you прочитать. be off directing traffic or something? You have seen the Parisian traffic, no? Yeah, Ну, so? теперь просто I разговариваем. could direct the traffic. The most dangerous, the east side of Rome. Or I can sit here and enjoy the sun, the architecture, and the Sauvignon. Which would you choose? Yeah, but I'm not a policeman. What happened to duty? An excellent question, monsieur. Ну все, поговорили. Зачем мы с ним общаемся вообще? I'll see you around. Oui, monsieur. I'll be there. I once read a list of low-stress jobs. It didn't include police work. Obviously, this guy hadn't read the same list. Полицейского там не было. Пошли. Симпатичный. I didn't have time to sit around. A row of old pews,
beautifully carved and glowing with polish. Скамейки с I искусственным thought of all the сборищем. people who must have sat here over the decades. All those Parisian derrieres, firm buttocks of the young ladies, the flabby flesh of the old men. That wasn't a pleasing image, so I went back to the young ladies. Whoa! Так он что-то себе представил нехорошее. Да. A statue of a knight holding a staff and a Который с scroll. посохом и The свитком. statue had any secrets. It was concealing them pretty well. A scroll was a symbol of scholarship. I knew that Свиток — much. символ A учености. scholarly knight. That rang a bell. A very Spanish bell. Напоминал что-то испанское. Это о чём? On the end of the staff was На some конце kind of посоха disc with a находилась cross on окружность it. с крестом. Around the base of the disc was a Вокруг hairline диска узкая crack. трещина. Ага. Можно посмотреть на нее поближе? Отойди. Что можем туда засунуть? Чё еще раз? Well, I could have just taken the end off the staff, Я мог попробовать but отсоединить I wanted to кончик be диска. sure what I'd be getting out of vandalizing a church, Сквернение other церкви. than Ты deported. нафиг отсоединяй! Кто же не видит? Somehow it looked more modern than its neighbor. Современное. Поставили современное стекло. Что такого? I didn't recognize the biblical story in Я it. не узнавал этот I was a библейский Sunday school сюжет dropout. про пулевую воскресную школу, что? Как это? Зачем ты что выходил? In comparison to its neighbor, it looked pretty plain. Простой, понятно, что он простой. A stone knight lay at the end of a row of 4. I wondered if this guy had died in combat. Просто могильная плита. A knight, there in the company of his fellows. Biblical references engraved into the tomb edge to guide his way to the next world. Цитата I из guess. Библии. А мы что-то найти тут должны или что? А это не отмечено.
этот крест говорит или что? Я не верю, что он тут видит. Или про этот. On the end of the staff was some kind of disc with a cross on it. Посох, окружность. А, ну вот это вот. Что? Он говорил, что там есть щель. On the end of the staff was some kind of disc with a cross on it. I could see that what had at first seemed to be a fine engraved chasing on the scroll was actually writing. Per disciplinum meum lux videbus. Sounds pretty familiar to me. Латынь? Кто-то знает латынь? Per disciplinum meum lux videbus. Через дисциплину придем... Ой, что сделаешь? A bit of a stained glass window. Wow! Hoping for a big insight while squinting through a hunk of statuary had been pretty optimistic, I guess. Да, он через свиток смотрит, это как труба, что ли? Per disciplinum meum lux videbus. A bit of a stained glass window. Wow! Hoping for a big insight while squinting through a hunk of statuary had been pretty optimistic, I guess. I didn't recognize the biblical... Можешь сломать это? Нет, не хочешь как лучше. I didn't have time to sit around. Пошли обратно. Что, куда мы пропали? In French, English, and German it read, in 1312, Pope Clement V dissolved the knightly order of the Templars and excommunicated its members on charges of heresy. In the following 2 years, many of the knights were hanged on this site. Their Grand Master, Jacques de Molay, was burnt at the stake on an island in the Seine. In the middle of the square was a manhole. I wondered if there might be something relevant beneath street level. Так, теперь надо тише. I couldn't open it with my bare hands. У тебя же есть супер открывашка. Hey, you! What do you think you are doing? Полицейский вспомнил о своих обязанностях. Now, Sorry, no harm intended. you stay away from that. Твое какое дело? Я же не убиваю никого, ну и не граблю. Может, я работник этот... Как он называется? Ассенизатор?
Hello again. Hello again, monsieur. Мы ему не будем алмаз показывать, что нас не упекли. Ударим током. Что пока он будет в отключке, я сбегу. Would you like to shake? I stopped myself barely in time. Нет. Electrocuting a cop would not have been smart. They'd rebuild the Ну Bastille что ты just so they could throw me in and слабак. throw away the key. Да не посадил бы никто, мы бы успели сбежать. Что гипсовый нос? Зачем ему гипсовый нос? Do you know what this is? Aha! You Americans with your notorious nose candy. Рафинат, что? I read Hollywood Wives. I know all about it. If you tried to sniff this stuff, you'd wall up your nostrils. It's plaster of Paris. It is. Thank heaven. For one awful moment, I thought I might actually have to arrest somebody. Alors, the paperwork. You have no idea. Так, бандита Have you seen this покажем. man before? No. Who is it? I believe him to be an international Он убийца assassin. международного уровня. Oh, О, ты его не is that all you знаешь. can say? Oh, Все, что можете I сказать. did wonder if I should say that I believe you to be an international Paranoid? paranoiac. But it смысле? didn't Это seem правда? polite. Какой-то грубый, мы тебе правду сказали. does this red nose mean anything to you? Aha! A prosthetic nose. Very Это не significant. протез, It is? протез. No, Дурак, что ли? I am just having a little joke. Странный коп. У него все странные. Покажи ему салфетку. What do you make of this grease paint stained tissue? Delightful. Would you like to see some of my used tissues? Нет, вашего Hell не no. хотим. Then please put yours away. Он воспримет это как угрозу. Do you know what this is? It's a sewer key. Дренажный ключ. Да, с помощью которого мы пытаемся попасть туда, куда ты нас не пускаешь. Что это такое? Does this matchbook mean anything to you? Это The коробок pattern спичек. looks Middle Eastern. Take a look at this. Ah, an electrician. Вы электрик? Ну да. Ну что, не похоже, что ли? Ты видел мою рожу? Ну, это лицо электрика. Я еще и врач. What do you если think что. of this? A Могу blood померить давление. pressure sleeve. Придется показывать алмаз. А что делать? Да? Look at this gem. What do you think? Cut glass. No, it's not. It's for real. What Ты что, kind дурак? of madman Ты would отличить не go можешь around алмаз от waving стекла? a priceless gem under people's noses? So either it's glass логично. or I'm mad. I didn't like to think about that for too long. Нет, но мы не можем отказать этому жандарму в остроумии, во-первых, и все-таки в логике, да? Кто будет показывать настоящий алмаз, ну? Все, I'll у нас see you around. закончились Oui, предметы. monsieur. I'll be there. Я могу в кафе зайти. Я могу куда-то налево пойти. А, это выход. А что делать, как копа убрать оттуда? Это же очень, это очень плохо. Это очень плохо. Hello, George. Может, она с нами поедет? Копа берет на себя, мы влезем в канализацию, как обычно мы делаем. Oh, by the way, I had a visit from André Ко мне Lobineau. приходил Oh, Андре. yeah. I hope you didn't mind me giving him your address. Not at all. It was lovely to see him again. Я была He was рада с over ним the moon when I повидаться. showed him the Что? manuscript. Нет, как ты It's можешь? not often he gets that excited. He made a sketch of the knight's crest to take back to the museum. I believe he's identified the family who Выяснил, bears какому that роду он crest. принадлежит. I sure hope so. Надеюсь. Так мы ждем его звонка или что мы делаем? Let's take another look at the manuscript. Ну, может, не будем, а? Мы уже смотрели много раз. Или он что-то должен увидеть, что он видел на площади в храме? Или нет?
Ну, ткацкий станок явно не то. There's a guy with a sword and a bull. Between them is a gem supported by a tripod. Алмаз на треноге. Он как-то должен посветить этим алмазом на те витражи. Или нет? Или да? И что-то увидеть. Возможно. Как... Ну, серьезно, что выйти не могу теперь отсюда. Look there. And the night scroll bears a phrase in Latin. Through my teachings, you will be enlightened. Вот тут он понимает латынь, а почему там он прочитал на латыни и не перевел? There's a woman, but there's a guy. Do you think the assassin was responsible for killing Marquet? I don't think so. Ассасин убил He could have Марке. finished him off the first time. Besides, Marquet would have recognized him. He was pumped to the gills with sedatives. He wouldn't have конечно, recognized the four успокоительно. horsemen of the apocalypse unless they'd introduced themselves. Мы показывали алмаз? Или это не нужно? Do you want to look after the gem? No, George. I'd be too tempted to sell it. Продашь, что? Как тебе не стыдно? I'd better get back to the quest. И что, куда мы едем? Может, мы в музее что-то не выяснили, и поэтому у нас там что-то не получилось? Может, надо было задать все эти дурацкие вопросы? The case contained the tripod shown on the manuscript. Hi, Andre. Hello, Georgie. Hey, I visited Nicole's Я заходил к apartment. Нико. Мы Yeah, знаем это. she told me you came by. Ooh, quite a fine Georgie boy. I didn't Повезло expect тебе, anything что? quite so sexy. I hope you're referring to the Да manuscript. в смысле, они Man, не we- знакомы, of что course. ли? Может быть... А, ну это же первая часть. То есть они как раз так познакомились? Она же сама нас направила к этому мужику. Получается, знала его через каких-то других людей? Может быть. Так мы не взяли манускрипт. Но он его уже посмотрел. Ну, What did пусть you он make of the скажет. manuscript? It dates from the time of the Crusade. Вещь времен We guessed крестовых that from the походов. Templar seal. It's Мы это a так и story and поняли. pictures like a modern-day История comic в book. картинках, как комиксы. Это профессор ссылается на комиксы. Это мы без тебя What поняли. story does the manuscript Что tell? за история I don't рассказана? know. Я не It was знаю. probably produced for the tourist market. Манускрипт предназначался Tourists? Oh, туристам. we pilgrims in their thousands on their way to Пилигримов, Jerusalem. идущих The в tourist Иерусалим. trade is nothing new, you know. It's been around for centuries. Ever since Joshua made a packet selling souvenir bricks from the walls of Jericho. Так, пошли, Have you deciphered any of the images on the manuscript? Ты There's расшифровала very little I can be sure about. Я не во всем The уверена. slang of the bull could be a Мышление reference быка to может быть Mithras, отсылкой к Who's he? легенде a о Persian Митре. god, almost as Персидский popular бог as был Christ at one популярен. time. The only thing I can be sure of is Это the night рыцарь, he's он точно Spanish. испанец. How can you tell that? The writing on the shield, the Надпись на reference щите to Ave отсылает Maria. к тексту No Аве self-respecting knight from Northern Europe would have borne a coat of arms Североевропейский не like стал that. бы носить такой герб. Так, испанский. Он как раз сказал, что что-то испанское было в том челике из храма. Can you identify the knight's coat of arms? I already did, Georgie. He's a member of the De Vasconcelos family from the Costa Calida. Were they famous? Из No. Коста Калида. They're not mentioned after the 15th После century. 15 Oh. века нет The никакого spotlight of упоминания. history Они moved не on. вошли в историю. They are Возможно, probably этот род long давно dead. вымер. А я помню, это из этой части, когда он поедет, и там будет какая-то дочка еще у него. Или нет?
Или это то, что мы уже прошли, или это из 5-й части? Так, все что ли или нет? Thanks for your help, Andre. You're welcome. Watch out! You'll have that done on top of Не us! гоните эту штуку на нас. Это очень-то хотелось, конечно. Leave it alone. Не That closet трогайте. is over 3,000 years Этому old. шкафу больше 3000 лет. Шкаф. Closet? It's a sarcophagus. Это же саркофаг. Неграмотное ты чмо. Так это не перевод, он этого не говорил. Почему? Это от себя тема. А мы не должны здесь прятаться? По-моему, мы тут прятались. Да? Воришки ночью приходили. Вообще-то этот алмаз нужно поставить сюда. Ну как это сделать? Он же нам не даст это сделать. Ну а когда ночь наступит? Что с этой трубой что-то надо делать. Может влезть, пока он отвернулся? Don't even think of climbing in there, monsieur. You'll be Даже не suffocated. думайте. I always wondered how it felt to be a mummy. Так, а с этим что не так? Он окно открыл, чтобы воры влезли. Подходит и закрывает. Угу. Так, может, мы откроем, пока он будет закрывать, мы влезем в эту саркофаг. Бегом, бегом, бегом. Он на shift не ускоряется, нет? О, ну серьезно, там спрятались. It is closing time, monsieur Lobino. Закрываемся. Так, все, мы все Already, there just aren't enough hours in the day. More than enough for me. I can't wait to get home and put my feet up. Eh Все bien, нормальные люди see you бегом tomorrow. домой Good бегут. night, Бегут бегом. monsieur. Все, они ушли, мы остались. Отлично. Сейчас что-то будет. О, ночь. Пипец страшно. Сейчас нас убьют. Quit fooling around, you moron! Сейчас Get нас your убьют, ass придется over here поначалу. and bring that flash! Неси фонарь, пошевеливайся. Мы должны что-то делать с этим. А что мы стоим просто? Мы им стукнем сейчас по башке, да? А, это мы спрятались. What the? Who's Кто there? там? Нас... Let's О, get всё, out of here! нас нашли. Мы сами себе ударили по башке. А кто это? А что это за женщина? Что And when I woke произошло? up, I was at the police Когда я station. очнулся, я был Luckily, в I полицейском managed to участке. persuade Мне Rosso I удалось was убедить innocent. Россо, что я не виновен. What a mess. Я все I испортил. bungled Да! the whole thing. I don't think so. You made a pretty Я good job of отвлёк тех distracting двух those two crooks. мерзавцев. Yeah, А третий-то but the кто? killer got away with the Убийца tripod. исчез с No, he треногой. didn't. He's not the only one who И can он dress один up in умеет costume. переодеваться. А, это ты была? You mean it was you who stole the tripod? Oh, hell, Простите. Nico. I could have been shot. Меня Those могли dogs are more likely to застрелить. shoot their own feet. I just wish Недоумки you'd told попали me бы your скорее себе plans. по ногам. We're supposed to be in this together.
But how come you dressed up like a pantomime cat? Don't Женщина-кошка. chercher, please. Oh, rats. And don't call me Georgie. Oh, I Не really зови thought меня you'd be Жоржи. pleased. After Я all, думала, we ты got it right for обрадуешься. Видишь, как она заговорила. Это она, а я еще подумала, вдруг это она. Потом думаю, ну не будет же она так делать. Ну, не предупреждая нас об этом. Что, мы опять будем смотреть мускрипт? Нет, мы... А где алмаз? Is Должна there алмаз something going on поставить на- between you and Labino? What business is it of yours? We agreed on this. The Ревнует, clown, всё уже the спрашивает. Templars, strictly business, remember? Нас связывает Yeah, только but- клоун и So get off тамплиеры, my понял? case. Не суй свой нос в мои дела, и что какая. Смотри на меня. I'd better get back to the quest. Ш- А куда мы должны это поставить? Ой. Ну, видимо, сюда, видимо, все правильно. А мы все еще хотим в канализацию влезть. Зачем? Это не этот опять переоделся? Ладно. Ну что? А, нет, тут какой-то священник. А как мы будем проверять нашу теорию? Excuse me, Father. Pardon? Do you mind if I ask you a few questions? Ой, Not at all, monsieur. It will be my pleasure to help you. так. I noticed that the stained glass Витраж window слева on the по left ноге looks центрально. more modern than the middle one. You have a keen eye, monsieur. У вас The глаз original window was наметанный. destroyed in the last war. Прежний витраж It был was as old разбит as во the время church, войны. early 14th century. Oh Церковь построена в man, that's 14 awful. веке. Oui, a terrible loss. Still, the church and the other Ужасная windows потеря, но survived. церковь и остальные витражи на месте. А что нам это дает? How long have you worked here? Как давно вы тут Hardly работаете? work, monsieur. This is a Это calling. I призвание. have been helping Father Flambert for nearly 6 months 6 now. месяцев помогая отцу Фламберу. Он должен быть молодым, наверное. Сон прислушник. Ладно, не осуждаем. I guess you don't know much about the history of this Вы не church then. слишком знакомы Just a тогда little. с историей церкви? Немножко. You've got quite a shine on that candlestick. Ah oui, Полировали anything подсвечник. less than best would be an insult to the Almighty. I guess so. I never thought of it like that. What do you know about the Knights Что вы знаете о Templar? тамплиерах? You have come to the right place if that is your interest. Many of them were Пришли в нужное executed in the место. square outside. Многие It были was a казнены на disgrace to площади у France. церкви, но Well, мы the это Pope was right знаем. behind it, though. Clement для V Франции. was a man of mammon, not of God. Клементий That's V kind of служил forthright деньгам. for a priest, isn't it? You think so? Вы It is hard to be прямолинейны. sure what happened. It is so long ago. Знать правду о былом нелегко. Do you speak Latin? You ask this of a priest? Okay. Да. Can you tell me what Так per вот спрашивает на disciplinum латыни эту mea фразу. lux fidebus Там точно means? свет какой-то есть. Let me see. That would Следуя be моему учению, ты by my увидишь свет. teachings, you will see the Вот light. так он ту же самую фразу Yeah, перевел уже на That's what I thought манускрипте. too. Как он не понял, что это то же самое? Что происходит? Как его отослать? Catch you later. Au revoir, monsieur. A scroll was a symbol of scholarship. I knew that much. A scholarly knight. Рыцарь That rang a учёный. bell. A very Spanish bell. On the end of the staff was some kind of disc with a cross on it. Around the base of the disc was a hairline crack. Узкая трещина вокруг диска. А что туда нужно ставить? Ничего не понятно.
Что, будем ему показывать что-то или нет? Или он отберет у нас это? Hello again, Father. Bonjour, monsieur. How pleasant to speak to you again. Нам-то как приятно. Is the right-hand window original? Это же справа подлинный, да. А у месье нам не хотели переводить? Хорошо, что я это знаю. I've got a medieval tripod. Monsieur, you are a walking treasure house. Ходячая выставка. Что? How about this for a gem? It is very beautiful, monsieur. And yet, I feel that there is an air of suffering about Его it. окружают страдания. Да, как и нас. В этом месте. Что делать-то? Catch you later. Au revoir, monsieur. Значит, он все-таки хочет в канализацию попасть. Зачем-то. In the middle of the square was a manhole. I wondered if there might be something relevant beneath street level. Что-то важное под землей. Что может быть важное под землей? Почему ты так думаешь? Привет, Клоун. Hey, you with the balls. Oui? How did you learn to be a juggler? Juggler? What is this juggler? It's you. You juggle, that makes you a juggler. No! Так это I am жонглер. a jongleur. Да. A jongler? What's that? Mon Dieu! A jongleur is an artist, a master of the contragravitic aeroballetic mysteries. In centuries past, the courts of the crownheads of Europe had the jongleurs, witty, erudite men to whom the monarchs turned in their hours Слишком of много need. разговариваешь, по-моему. Wait a minute, wait. Let me get this straight. Our enemies are at the borders, plague ravages the land, and the peasants are revolting. Thank God we've got Chuckles the Jongler to throw his balls around. I don't think so. Трясет бубенцами. Да. What do you know about the Knights Templar? Что ты знаешь о Les тамплиерах, Templiers? трясущих Ah, бубенцами? the last Grandmaster, Jacques Великий Molay, магистр Жак was де Мале. burnt on an island in the сожгли на Seine костре. in 1314. В Wow. 1314 You're году. pretty well educated for a juggler. Фиглера, No, ты monsieur. неплохо I read осведомлен. it on that board over there. Опять чтец таблички, что ж такое? Что если читать тут табличку, кроме That нас? juggling doesn't look so difficult. Oh, it does not, does it not? Perhaps you feel you could do Ты better. сможешь жонглировать I'll give лучше it a try. меня? Be my guest. У нас даже нос есть, ну. I had no idea what I was doing. But this guy was obviously an idiot, so how difficult could it be? A lot more difficult than I thought. That's how Так, difficult. это оказалось сложнее, чем мы думали. Как его прогнать? Still, it was my big chance to be derided by complete strangers. Not so easy after all, is it? No, I guess not. Ну да, такое. I had no desire to talk to the crowd. А почему у меня тогда кнопочка? А в чем разница, сюда идти или туда идти? То же самое? Разницы нет. Этот все сидит. Excuse me, officer. В конце
What do you know about the Knights Templar? Les Templiers. Only that they were excommunicated and hanged. Boy, what they... No, monsieur. Мы уже про это Shouldn't you be off слышали. directing traffic or something? You have seen the... Yeah? I could direct, or I can... Which... Yeah, but I'm not a policeman. And... Does this red nose mean anything to you? Ah! You are a clown. Да, мы тоже клоуны. Do I look like a clown? No. Although you juggle like one. Now, if I'd known you were a clown, it would have been amusing. And not a humiliation for you. What do you mean? Who ever heard of a plainclothes clown? He had a point. So you're saying that if I juggle badly with a red nose, I'd be the king of comedy. But if I juggle badly without it... You look like Да, a я про это и pathetic говорила, clown. нужно нос Oui, надеть monsieur. красный. You have it. Пошли обратно. Зачем мы это показывать? What do you know about medieval ironmongery? Have a look at this little baby. A tripod. What is it for? You mean you don't know? No, monsieur. Nor do you. I'll see you around. Oui, monsieur. I'll be... А мы можем сразу надеть его, нет? Hi again. Oui? What is it this time? I'd like to have another try at juggling, Так, мы please. хотим еще You have пожонглировать. gone on a crash course, perhaps? Экспресс-курсы, No, да, мы I пошли. just had an insight into presentation. Huh? Allow me to Вдохновение. demonstrate. The balls, please. If you insist on completing your humiliation, monsieur. Okay, now for my secret weapon. Так, где нос? Наконец-то. The juggler was speechless with rage. You could have mistaken him for a mime. And without a word, he collected his balls Все, он свалил. Больше нет конкурентов. and left Мы in a можем этим fury. зарабатывать, кстати. Зачем нам какие-то сокровища? тамплиеров? Hey! You forgot one of your balls! Шапку поставь, Hey! монетки кидай. But he didn't hear. Better still, deprived of his entertainment, the gendarme decided maybe he ought to do some policing for a change. Так, все ушли. Дорога свободна. Ну, что? Что, ты больше не делаешь это? There was a small crowd of 5 sightseers. It's a weird thing, but you can take the most intelligent people in the world, put them in their vacation duds, and hey presto, they look like morons. Why is that? Потому что они есть. I had no мороз. desire to talk to the crowd. Как их разогнать? При них будешь открывать? Ну ладно. Это лодка? Что она тут делает? If I wanted to get deeper into these catacombs, I was going to have to get onto that path. If the near edge hadn't crumbled away, I could have jumped it easily. Так. The wall had flaked, and anything once Штукатурка written on it осыпалась, had древняя long надпись давно since gone. пропала. There were 3 arches, each Три with an арки, inscription. каждая с надписью. The inscription was hard to read, but I made out Templier Слова тамплиеры and something и about что-то про innocence. невиновность. My medieval French isn't much, but the few words I understood seemed to say, this is where the gallows used to stand. Здесь когда-то Maybe. стояли виселицы. Предположительно. Что это за что?
A weird little boat lay tied up. Большая странная I guess they лодка. used it to get maintenance crews around. Either that or the Phantom of the Opera was somewhere near. On the boat was a winching machine. Механизм с лебедкой. А что мы можем поднять? The hook lay in a bed of chain. Крюк лежал на кольцах цепи. И... The hook lay in a bed of chain. Так, пока непонятно. Угу. The door was a handsome piece of work. I pushed against the door, Толкнул but it дверь, seemed to но be она была locked. заперта. Так. Что у нас есть? Универсальная палка, которая открывает все. Что? Опять козлы какие-то? Что происходит? Да отойди, дай посмотреть. Череп. Rats. It's locked. Да, крысы, козлы, кого только тут нет. Череп. Почему можно открыть? Мячиком? А нам мячик дали? It was the bright red ball I'd got from the juggler. There, in the middle of the door, I could see some kind of socket. Почему ты сразу это не делаешь, если бы я не нажала второй раз? The door was locked. The door was locked. The door. Да. Углубление. И что? Мячиком дверь открывать, конечно. В этой игре может быть и что угодно. Должен быть какой-то ключ. Если насыпать гипса. Мы так уже делали, по-моему. Ну ладно. Похоже, в канализации ничего нет. А зачем ты вообще туда шел? Очумевший. Чувак просто влез, потом вылез, что такого. I didn't have time to sit. Hello again, Father. Bonjour, monsieur. How pleasant to speak to you again. You must be proud to have such an incredible collection. Pride is a sin, monsieur. It is a fine example of the artist.
Catch you later. Au revoir, monsieur. Maybe not. Why not? Come on, let's do it. Ой. Какое-то углубление. Может, тут надо что-то оторвать и туда всунуть, нет? Well, I could have just taken the end off the staff, but I wanted to be sure what I'd be getting out of vandalizing a church, other than deported. I could see that what had at first seemed to be a fine engraved chasing on the scroll was actually writing. Per disciplinum meum lux videbus. Sounds pretty familiar to me. Да неужели? Почему там щель вокруг, он говорит? Я не понимаю. Непонятно. Ну что? Последствия кражи будут, нет? И полиции ничего нет? Hi, Andre. Hello, Georgie. Сейчас будем показывать ему, да? Это мы украли, да? Я мог спросить, куда делась. What does this ball mean to you? It's a juggling ball. I love juggling. Продемонстрируй нам это. Thanks for your help, Andre. You're welcome. Hello, George. И вам не хворать. Just how long have you known Labino? Это Andre? можно Yes, спрашивать. You never told me that before. I thought he was just a working acquaintance. So he is. I rarely see him these Знакомый days. в колледже. You know, he А hasn't он changed говорит, какая much. горячая A штучка little была less. в I'd квартире. forgotten how much. Что за бред? Я же говорю, они знакомы были давно. Let's take another look at the manuscript. Мужик There's a guy with a sword and a bull. Between them is a gem supported by a tripod. Куда поставить этот трипод с алмазом? Вот это, видимо, в Испании как раз замок, куда он должен поехать. Почему он туда не едет? There's a guy working on a loom. A knight with a crystal ball. The knight's scroll bears a phrase in Latin. Through my teachings, you will be enlightened. There's a woman looking at her reflection in a mirror, but the reflection has 3 hideous faces. Look there, 2 guys on the same horse. Maybe not. Ничего не происходит. No.
Что мы должны I'd better делать? get back to the quest. А, у нас есть какой-то дневник. Так, можно узнать... нужно узнать, при чем тут Монфасон повешенный. Марке в местной больнице. Марке решил, что я наемный убийца. Марке попросил меня доставить камень великому магистру. Лаблино полный придурок. Я подписываюсь. +1. Про то, куда мне нужно идти. Пришли, и что? Обманул идиота-жонглера. И вот я снова здесь, в канализации. Там ничего нет. Так, это выход. С людьми этот мизантроп не хочет общаться. Табличку мы уже смотрели. In French, English, and German it read, in 1312, Pope Clement V dissolved the knightly order of the Templars and excommunicated its members on charges of heresy. In the following 2 years, many of the knights were hanged on this site. Their Grand Master, Jacques de Molay, was burnt at the stake on an island in the Seine. В канализации углубление в двери, в которой непонятно, что надо вставить. И здесь тоже какие-то непонятные части у статуи. Ничего здесь не отрывается, ни от чего. A knight, there in the company of his fellows. Biblical references engraved into the tomb edge to guide his way to the next world. I guess. I guess. Куда-то надо установить, может быть. Чтобы алмаз подсветил нам путь, нет? Так, ну что будем читать? Джордж зацепит крюк за дверь. В смысле? Это так надо было открывать дверь? Отлично. Так дверь в другом месте. Как может крюк навестись на дверь? Ничего не понимаю. Можно выбрать цепь. Или мы должны уплыть на этой лодке? Ничего не понятно. Я не могу выбрать крюк.
люк вообще не нажимается. Проверьте правую дверь и стукните по ней подъемным ключом. Так. Да какую дверь мы должны открыть? Не ту, а The вот wall эту. had flaked, and anything once written on it had long since gone. The wall seemed in very poor condition. The inscription was undecipherable. The plaster had cracked and was falling away. I wondered why. There were 3 arches. It was time for some brutal Настало destruction. время для грубой силы. Мы должны были пробить эту дверь. Hey, that's hollow! I'd poked a hole in an Я historical проделал дыру site. в If any памятнике archaeologists came by, they'd lynch me for this. There was some sort of mechanism hidden inside the wall, Спрятан with a lever in the middle of it. Механизм с рычагом. Close up, I could see the plaster was thinner where I'd broken through, and behind it were some cogs and a lever. Шестеренки рычаг. Так как соединить? Here goes. The secret door had jammed. I couldn't get through Дверь that gap. заклинила. I'd pulled the lever right over. Так я не поняла, чем поможет... Чем лебедка поможет нам? А теперь мы можем это поднять? Серьезно? Я бы, наверное, догадалась, что надо делать, если мы могли взаимодействовать с этим. Ой, поэтому не люблю такие игры. Он пролез как-то. The door mechanism was trashed. It would take a blacksmith or an engineer to do anything with that. Boy, had I ever made a mess of that door. Творил я дел. Пошли. Что? At the bottom of the steps, I could see a glow. I could hear voices from the lit area. It seemed a good moment to be cautious. Куда ты обратно пошел? Нет, если мы видим свет, мы идем на свет. Там можно подсмотреть. Какой ты аккуратный, а? In the beginning was the end. Пошла. An end wrought by our enemies began our darkness. In the end will be a beginning. An end to our enemies heralds our new day. Report. Какое-то место. The military establishments are in flux. The end of the Cold War has left them with no clear goal and as obvious targets for budgetary cuts. We have successfully promoted a sense of betrayal in the upper echelons. They feel that the politicians have cast them adrift. Нам кажется, что The pattern is emerging. Our time is now. пора действовать. Good. Mademoiselle? Governments are giving the corporations more respect than their own citizens. A groundswell of dissatisfaction and dissidence is Какое growing. откровение. The corporations are becoming too large and complex for their own executives to control them. A blind belief in market forces is accelerating this trend the world over.
The pattern is emerging. Our time is now. The global population's belief in those that govern it has never been lower. We have inculcated a sense of immediacy and action over forethought and planning in all the major governments. They are acting on hasty decisions that cannot be completed or revoked without appearing foolish. The pattern is emerging. Our time is now. Excellent. The tired old governments are dying a slow death from their own incompetence and our machinations. Professor, where is the broken sword? As we discussed last time, with the loss of the manuscript, our search is as a corollary hindered. And as we discussed last time, you have been furnished with a dramatically increased budget. What have you been doing with our money, Professor? We are working on the principle that the Templars, that is to say our predecessors, Hold on. These are the Templars? must have left a trail when they were hiding the clues to the sword of Baphomet's location. I have a small army of historians and archaeologists ferreting out that trail. I trust these historians and archaeologists are more trustworthy than your friend Pegram. Pegram was loyal. He tried to protect the Lockmarn gem when the Hashashin came near. And failed. And don't call that Syrian maniac the Hashashin. He's an assassin. Plain and simple. That's not what he believes. He actually thinks. Silence! Do I have to remind you that we have a sacred duty? A trust. When Philippe attempted to destroy the order, we lost the sword and our power with it. Now we have the opportunity to reforge it. But time is short. We need results, not petty bickering, not excuses. Now, Professor Baphomet. Yes, of course, my apologies. We will find Baphomet and the sword, manuscript or no. We have already found another element actually within Paris. Excellent. What is it? Well, we're not exactly sure at present. Ha! But I have my best people working on it. You would do well not to criticize others, Eklund. At least I have not murdered one of our own. Of course. That guy was the bogus doctor in the hospital. Marquet was a liability. Eklund dealt with him on my orders. I beg your pardon, Grandmaster. I did not mean to. Have you any good news for us, Professor? We already know 3 of the elements. We know that Klausner had obtained the lens before he vanished. Where was he? Syria. We know that he arrived, but after that, nothing. The assassin. I fear so. It's a shame. Klausner was a good operative. This will be our last meeting in person until we locate the sword of Baphomet. I hope that I don't need to emphasize the importance of finding it. Without it, our endeavors come to nothing. With the sword reforged, we will have the power to sweep the stage of all opposition the next time that we meet. It will be to become the princess of this world! Wow! Сумасшедший какой-то мужик. Уплыли все. Так, они уплыли, мы можем спуститься. Я не поняла, меч в Сирии, почему они говорят, что можно его перековать, почему тогда не перековали его до сих пор? Номнис, Мариар, Клариор,
Тенебрис. Все, я знаю латынь. In the middle of the circle was a stump of stone, a shaft of daylight from the world above, lancing down to touch it. Поставить. Как я давно хотела это сделать. The tripod's feet fitted neatly into the notches on the top of the stump. The light falling from above struck the gem and scattered in 5 neat rays, and each ray picked out a letter. Starting from the left, I could read M-A-R-I-B. Marib. Now all I had to do was figure out what the heck that meant. Теперь нужно понять, что это значит. Ты оставил там? Nico, I've seen them. Who? The Templars. I spied on their meeting in the catacombs. And you saw the Knights Templar? I saw a bunch of guys masquerading as Templars. They're after something called the Sword of Baphomet. The bogus doctor was there, the guy who killed Marquet. The manuscript is the key, just as we thought. It shows the way to the broken sword, whatever that is. And how does the assassin fit into all this? He's out to stop them. These Neo-Templars, they're men and women in influential positions. Don't you see? Plantar was one of them. The assassin killed him for the manuscript, to stop them finding the sword. But now we have got the manuscript. Yes. So, how do they hope to find the sword? I don't know. They said something about a lens and a guy called Klausner who's gone to Syria, but they didn't seem to realize the significance of the very site of their meeting. You see, after they'd gone, I discovered a stone pedestal and a carved inscription. I set up the gem on the tripod, directly below a beam of light. The gem split the beam and lit the letters M-A-R-I-B. Marib is a village in Syria. Then the Neo-Templars are ahead of us. Klausner beat me to it. You're not thinking of going there yourself, are you? Why not? These guys are crazy and dangerous. That reminds me, you should leave the gem here. Okay, what about the tripod? I'll send it back to Andre, anonymously. Do you think I should go to Marib? Syria is a long way, Georges. И что? Аэропорт. А мы были в Испании уже? Так мы там были уже? Вроде не были там. Ну что? Что же за девочка? Девочка, с тобой все хорошо? Это что, ты арабские танцы исполняешь? Что ты делаешь? Что, ты съел что-то не то? Что происходит? Hey there, young fella. Это мужик? Speak you the English? Я думала, это девочка. Speak you the Anglais? Parlez-vous anglais? Yes, si, and indeed we, and rather better than you by the sound of it. My name is Nijo. Welcome to my grand emporium of quality merchandise. Высококачественных товаров. So, this is your stand? Oh, yes, sir. Though stand does not begin to do it justice. The finest in this bustling metropolis. This is a bustling metropolis? Well, not per se, no. Ну да, прям такой салон. Торговый центр. How much are those books there on the shelf? Have you any Syrian pounds? I think I might have a couple of Irish pund. Then they're too expensive for you, sir. Does the word Templar mean anything to you? Templar? Why, yes! It does? Yes! A splendid series of books by Mr. Leslie Chatteris, featuring the roguish Mr. Simon Templar. Great. That's a real help, Nijo. The Saint television program, featuring and a stick. Зачем он с ним разговаривает? So long, Nijo. Toodle pip, sir. Кища.
Это погладить кисю или ударить кисю? Что? Я хочу погладить кисю. Погладить. Что? Что, бешеная? А чё ты ушла от нас? Алло? As I didn't see the point of going all the way over there to get scratched, I stayed where I was. Какая злыдня, как моя прям кошка, ужас какой-то. I hadn't come all this way. Ну а чё ты здесь стоишь тогда? А вот они, эти туристы, которых я ненавижу. Это первая часть, да? Это первая встреча с ними. I was wondering whether you could help me. Why, hi there, handsome. Привет, What can I do for you? красавчик. Чем Hi, могу помочь? my name's George. I was Меня just... зовут Well, it Джордж. certainly is delightful to meet you, Это George. приятно, I Джордж. was- My name's Mrs. Меня зовут Henderson, but миссис you can call me Хендерсон. Pearl, I'm Ты sure. можешь звать меня Okay, Перл. Pearl. I was... So Ну, nice как to meet a жемчужина. friendly American face so far from home. Pearl? Yes, Приятно dear? встретить I was just американца. wondering if you could help me. Why, sure, Ты можешь мне precious. помочь или нет? Конечно, Зулетка. Have you ever heard of a group of knights called the Вы Templars? слышали? Sounds familiar. Зачем ты I всех, что ты сам remember. знаешь лучше, Dwayne чем had a они? book. The Holy something Дуэйна and the Holy была something else I книга, can't quite recall. святое что-то I read там. a little of it. And? Seemed like a lot of hooey to me. Ну, книга это бредятина, я ее не осилила. Я читаю посты в инстаграмах всяких. So, tell me a little about yourself, Pearl. Расскажи Me? мне о себе. А может, Oh, a ты не будешь gentleman's это делать? interest is always so Ой, flattering. твое внимание Well, так льстит my мне. husband and I run a greetings У нас с card мужем company in a собственная cute little place открыточная called Akron in компания. Ohio. Хочешь Akron? открытку? Cute. Я не Is your хочу. husband around, Pearl? Well, as твой a matter муж? of fact, А то ты yes, так ведешь he себя, is. как будто у тебя его Sorry to нет. disappoint you. Да, это с мужем. Have you talked to the boy on the bric-a-brac stand? Oh, Говорите you've с met him? мальчишкой? His name's Nijo, you know. Его Oh, зовут he's just so Неджо. cute, I could die. I'd love to Это bump him up and take him back to хорошенький. Ohio. Жалко, He что might я not замужем, вы меня thank you. посадят, I'm и что looking for мальчик. something ancient, you know. Something to impress the folks the poor boy was trying to do is we still haven't found. Слишком много говоришь. Do you know anything about medieval weaving? Знаете, что I я do a little в needlework, ткачах? but gosh. Я It's немножко okay. вышиваю It сама, was a long shot. крестиком. Как кот из Простоквашино. Так, все, мы поговорили с ней. I've got to go now, Pearl. It's been a pleasure. С ним еще надо говорить. Hi, I was wondering whether you could help me. Why, sure, son. The name's Henderson. Dwayne Меня Henderson. зовут Дуэйн Pleased to meet you, Хендерсон. Mr. Henderson. Hell, boy. I'm not in the Зови office. меня Дуэйн. Oh, okay. Зеркало, что? Там? I saw a medieval picture of a woman, royalty or nobility, something like that. She was looking in a mirror, but the reflection was of a man with three faces. What do you think of that? I Что об think этом you думаешь? should be in therapy. Тебе надо лечиться. Ну, в принципе, Do you да. think bulls have any significance around here? Быки для Weird question, сирийцев George. особенные Nope, животные. I don't think they have. Да нет. Ну ок. Do you mind if I ask you an odd question? А до этого ты Okay, нормально задавал but I вопрос? might not answer it. Do you know anything about the Да, Templars? любимый The вопрос Knights пошел. Templar? Yep. Про Nope. рыцарей? Nothing at Рыцарей. all. Well, you Я knew ничего they не were an знаю. order of knights. What I know and what I say are two. I haven't lasted as long. In this business? Sure, the greetings card business. Oh, Бизнес. please. Открыточный бизнес. Does the image of a knight holding a crystal ball mean А anything вот to you? рыцарь вот Hell ставит no. нам What would a шарик. knight want with a hunk of Чё glass? тебе? I don't know. Ничего мне. That's the problem. What's wrong, boy? В этом It's not загвоздка. a crystal ball. It all came together in my head. Всё What the сложилось, conspirators had хорошо mentioned ты ничего losing. поняла. The Договор, что strange упомянули, что perspective потеряли of the что-то. manuscript. It's a Относящийся lens. к манускрипту. Это линзы. Что? Have you talked to Nijo? Nijo? He's the... Yeah, we've met him. Мы He's с a ним smart познакомились, kid. да. Speaks 4 languages, and he's never had a Говорит на day's 4 formal языках. education. He should go far. You're not going to find much worthwhile around here. I know that, but try telling Pearl. She reckons there's antiquities in Перл them хочет doors, найти damn. сокровища и какой-нибудь антик. You're a long way from home, Dwayne.
Could say the same about you, George. Me? Well, I'm just sightseeing, that's all. Without a camera, kinda lags to come all this way, not take pictures. Mind if I take a picture of you, George? What? Why? Ow! You could have warned me. You don't mind, do you, George? The folks back home will be real interested. А если мы суеверные? Так африканцы же верят, что часть души уходит в фотографию или там что-то такое. А потом куклу Будду можно сделать. Зачем ты нас фоткал? Короче, удали снимок, слышь ты? What exactly do you do, Dwayne? Didn't I say? Oh, I run a greeting card У меня company. компания Yep, открыток, я we're тебе based in сказал. Ты что, Cleveland, Ohio. тупой? Cleveland? Да, в Pearl said you're in Кливленде. Akron. What was that? Nothing. Just thinking out loud. Акрон где? Where is your wife, Dwayne? А где Pearl? твоя супруга? Oh, she's around, looking for bargains. Ищет антиквариат. Hell must be. Надоели, ладно. Okay, well, I'll see you around, Dwayne. Count on it. Так, а у меня нет с собой манускрипта? Надо было его заскриншотить. Еще какой-то мужик. Hi, what's your name, sir? Hello, hello, you buy kebab. Most good. Почему у него флаг британский? Типа, что он говорит по-английски или что? Well, Так, нам не надо. goodbye. Have a nice day. Most good. Так, а там что? I figured going out into the countryside was a pretty good way to get lost. Не хочет туда. The stand had kebabs dangling from the canopy. As a marketing device, it lacked something. In the still air, the smell hung around like bad smells do. Ковры. It was the pattern. I'd seen that pattern somewhere recently. It was the pattern. I'd seen that pattern somewhere recently. Так это же спичечный коробок. The carpet seller had an impressive collection of wares. Следующий If I had the ассортимент. time and the money, I might have bought a couple of Я бы rugs. прикупил парочку ковров. Это столько денег. Ковры стоят немало, я думаю. Ну вот же он, да. О, покажи мужику. Does this matchbook mean anything to you? Ah! Give to me! Давать Give to сюда, me! давать! Аламут! Аламут? Что это такое? Это пропуск, что ли? Нас куда-то пустили. Это билет такой дешевый. Коробок спичек. Many Посмотрю, beneficent что за шоу greetings, будет. my most fortunate possible Приветствие! friend. Huh? Do I know you, mister? No, no. Знакомые? And again I say, Нет. no. But, my friend,
Do you not see our mutual good fortune in this meeting? How frank do you want me to be? You are a traveler, yes? Boy, you must be the world's greatest detective. No. I am told that is Sherlock Holmes of the big forehead and slipper full of shag. I, as contrast, am world's greatest luxury taxi driver. I can see where this is going. I am Ultar, taxi driver and luxury guide per excellent. Yes. This I had to hear. Where does your heart desire to go? Simply mention the name to your obedient servant, and we shall fly there, swift as the eagle. Oh, well, I don't really want to leave Marib yet, but I'm sure that if I do, you'll be the first to know. Is good. You know it. Thanks. Be having a pleasant day, full of shining experience. Hi. Nice club you've got here. I was wondering if you could help me. Хороший клуб. What? Сейчас опять спросит, I mean, что вы... I beg your pardon? I'm sorry, Что but он I don't показывает? understand. No surprise there, all righty. He says sorry, but he not speak English. Они говорят But he didn't по-английски. say anything. He not have tongue. No У него нет tongue? языка. What happened? It was bet. And he lost. He won. На спор? You should see other chappy. Oh, yes. Что он победил в этом споре, но лишился языка? Какой ужас. The outside of the ornate spittoon was Так, это мы не хотим смотреть. Пошли туда. Damn, the door's locked. I'm sorry? Did you say something? He say you not to go in toilet. Он говорит, не Read ходи sign, туда. matey. Это Matey? туалет. It lose something in translation. Да ты врешь. By staring hard at the notice and squinting, I discovered I couldn't understand a word of it. Записка, я не понял, что написано. Туалет не работает, что ли? Почему пришли сюда? The spittoon was nearly full. What did they sell here? Неприятненько. Hello again, Ultar. Praise be to Allah. I am blessed. Серьезно, будем с ним разговаривать? This place is certainly hard to find. Oh, yes, Ну, it не is так most просто exclusive. найти. The membership can be no more than... Эксклюзивность. Kind sir, what would you guess the population? Gee, I don't know. Then I would estimate the membership to be no more than a couple of thousand. What do you make of that boy in the market, Nejo? Пристал к Nejo, мальчику. ha, Ayub's boy is Nejo, too big for Ayubov sandals. сын. I speak splendid English and he laugh. He say, Ultar, you big ox, you... I say, I split your head if you stay still. Ha 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 ha. Ho 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 ho. Pretty funny. Hilarious. You should be on case. What do you know about the kebab seller? A Продавец most кебаба. miserable man. Несчастный Ultar say, человек. cheery up, and he say, Fancy that. not at all. Чудесные Arto деньги. has face like the drizzled, whatever that. Have you met the American couple? Have Ты Ultar встретил met them? супругов из Америки? Have Ultar met them? Да, Ультар Yes, знает. Почему Ultar ты have тебе met себе them. говоришь? And? They most самые ungenerous. скупые. Ultar offer to show them wonders of предлагает показать countryside. им чудеса. They say, is there anything ancient? А Ultar есть ли say, там что-то yes, of course. древнее? They say, no, anything ancient made by men. And Ultar say, have you seen Taxi? Fan, but they... Could you tell me what that sign means? It's a door stay shut until brush come back. Дверь закрыть, Signed пока не the вернется management. ёршик. Oh, Что? what does that mean? Manager buy lovely new toilet brush, leaves it by wash basin for 10 minutes, come back, it been stolen. Оставлять, Stolen. возвращаться, Not а even тут out of украдено. wrapper. He damn Какие cross. козлы украли Lock up ёршик? toilet and say, we say, he say, cross legs and use superior willpower. And that's what you've been doing? No, Ultar use bucket. Вот почему у них переполненные ведра. Do you know anything about the Templars? Of course. Yes? What can you tell me? Great she-bop band of the 60s. Бибоп, группа No, в that's not 60-е, really... что? Who put the bop in the bop? Yeah,
Eternal question. От кого у нас коробок спичек? От этого мужика? Так может он видел Хана тогда в лицо? Have you seen this man before? Oh, most certainly. Was here only yesterday. Here? Yesterday? My God, he's close. Yes, he was asking a lot of questions, just like you. What did he ask about? He asked about American called Stoby. Stobart? Yes, Stobart. You know him. The killer knew my name. What else did he ask about? He asked about German man called Klobner. I tried to remember the name of the man the conspiracy had lost in Syria. Was his name Klausner? Sure, that is what Oltar said. Klausner. I told this man in the picture. Klausner wanted to go up to Bull's Head. Hold on, he wanted to go where? Bull's Head. Big hill, 10 miles out of town. Maybe 60. When was that? Oh, maybe a week ago. What can you tell me about this Bull's Head Hill? It's most magnificent. Lovely views. Worth visiting. Yes, by indeed. How do I get there? No. Let me guess. You need fine luxury guide to take you there in air-conditioned taxi. Woe is me. Where can I find such a guide? And Ultar is most lucky. Gee willikers, lucky old me. Are you desirous of my pleasant and luxuriant service? All right, let's go. First, I regret the formalities. A trip to the Bull's Head. Seriously? 50 Yankee dollars, please. $50? I don't have $50. Oh, most unhappy event. Ultar, then sorry, but he cannot take you on ride of lifetime. Hold on, Ultar. Is there nothing I could barter with you? Word that it was so, beloved friend. But my taxi needs gas, and its muffler needs the muffler doctor. Trading for these things is not possible. My heart weeps for the injustice. Well, I still don't have any cash on me. American... Oh, the delights of the Bull's Head Hill, then. See you around, Ultar. Почему ты едешь за границу без денег? $50 это так много для тебя? Ты же работаешь. То ладно, у меня нет. Может украсть ковер? It must have taken him all morning just to set up his stall. Где взять денег? The merchant was selling fruit. I decided I might have some later. Что они одолжат? Вот. Да куда ты? Хватит уходить! The stand was selling some... Да нет! Да не... Да с ним! О боги. Hi there, Dwayne. Hi there, George. Дай, короче, денег. How can I help you, young fella? Have you ever heard of a hill called the Bull's Head? Can't say as I have. Where's that? Нет. I don't know. I'm trying to find out. Bull's Head, huh? I must remember. Have you met Ultar? Almost luxurious air-conditioned taxi ride, mister. Yeah, the cabbie. Tried to pull a bunco on us. Take us on a wild goose chase off into nowhere. Предложил отвезти нас в глушь, неизвестно зачем. Вот поехали в глушь. Что, мы ему что-то продавать будем? Shake hands, Dwayne. Why? I'm just being friendly. Let's just be friendly. Может, будем угрожать ему металлической палкой? Где денег взять? What do you think of this? It's a ball. Big deal. Может, что-то подсунуть под видом... Okay, well, I'll count on it. Этой дурочки за $50. По-моему, мы так и делали в этой игре. The stand was hawking ancient machine parts. Hello again, Pearl. Why, hello, George. It's such a pleasure to see you again.
Have you met the taxi man, Ultar? Heavens, yes. What a big man. Very muscular. But you didn't go for a ride. Why, George, you're absolutely the most... Oh, you mean a taxi ride? No, Dwayne wasn't interested, so it didn't happen. Да нахрен поехали вдвоем. Have you ever heard of a hill called the Bull's Head? No. No, I haven't. Is it nearby? I'm not sure. Sounds awful romantic. Звучит так The Bull's романтично. Head Hill. Холм бычья голова. Действительно. You said that your company is based in Akron. And Dwayne said it's in Cleveland, no doubt. Well, yes, he did. Dwayne was in the Marines and Vietnam, you know. Anyway, he got a medical... Thing is, he gets confused. We moved away from Cleveland 5 years ago. Oh, He also gets a little paranoid. I'm so... Don't worry yourself, George. Не знаю, как мне это пригодится, что он сумасшедший. Что ей можно подсунуть и продать? I've got to go now. It's been a... Что это такое? А, да? И он ушел сразу? It was the sort of bell you see in hotel... There were some great bargains on the shelf. I hadn't come all this... А кошка не прыгнет на него, если нажать на кошку, нажать на звонок. Только что нам это даст? Hello again, sir. And how may I help you this time? Ой. Никогда я столько не разговаривала. You speak very good English. Thank you, sir. I learned from Я tapes учился that по my uncle... кассетам. A language course. No, sir. Jeeves and Wooster. Gussie, think not. Не знаю. That's not a very friendly cat you got there, Nijo. No, Кошка у sir. тебя It паршивая, is a very слышь? unfriendly cat. Why do you keep it? Oh, it's not mine. It just rests Это where, не as моя Kipling кошка. would say, Fiercely independent. and it's... Is that your father lurking in the Это back of the твой stand? отец, He is походит? indeed a roaring fellow. You don't Да, sound like это you он. respect him very much. Don't I? Not for all his... Who's the Так. guy selling the kebabs? Oh, that's Arto. A miserable... He doesn't seem very... He never is. Whatever one of those is. Does he speak any English? Not Кебабский cogent. человек нам. What do you know about that couple? Oh, they're American. Is that all? The chap's a little odd. Может, As for the странноватый. lady, it's a funny thing. А жена косит под But I get дурочку, the а на самом impression деле she's очень a умна. lot cleverer than she's letting Ну, on. как они заметили этого пацана? I met an interesting guy A earlier, a taxist. cab driver. Ah, that would have to be Ultar. Ultar, a barbaric sort of chap. Неотесанный You know how мужик. he speaks in pidgin. That's how he speaks. So all Templar means to you is Roger Moore. I only watched. He was... Зачем So, опять у I'm- него свой Well, красавчик? there was the order of knights who were wiped out in an inquisition in Все-таки знает, кто 1312. такие That's тамплиеры. them. What else do you know? Just how much information do you think there is on a trivial person? A what? From the medieval edition. We had it Викторина on the средних stand a веках. couple of years ago. Ask me what a futile... Never mind. Okay, forget about the Templars for... Like the Crusaders, they sacrifice... How anyone can find them romantic confounds me. So long, Nijo. Toodle pip, sir. Может, мы что-то здесь украдем и подарим этой дурочке? Но кошка не активна. Так она не прыгает на него. As I didn't see the point of going all the way over there to get...
Смысл в том, что она туда прыгает. Она что-то задеть должна? Не понимаю пока. The cat was an ugly brute who looked like he owned the joint. Уродливый зверь. Что делать? Непонятно. Hello again, Pearl. Why, hello, George. It's such a pleasure to see you again. Не сказать, что это взаимно. I've got some plaster of Paris. That's nice, dear. Have you seen this man before? No. No. What do you make of this? Oh, it's grease paint. I liked her too. Do you know what this is? Lord, no. It's a sewer key. Who'd want to break it? Have you ever heard of anybody calling him... Merlin? No, Merlin. Merlin. Moulin? You haven't, have you? No, What do you think of this? Oh. What does this mean to you? Gosh, is this some sort of psychological test? No. Oh, well in that... I've got to go now, Pearl. It's been a pleasure, George. Don't be a stranger. Как их заставить поехать? Непонятно. Hi there, Dwayne. Hi there, George. How can I help you, young fella? Да... Look, I've got some plastic. Yeah, Типа of course. никак. Have you seen this? Maybe. I just picked it up, so... Sure. Ow! Damn it! There. I've got another picture of a complete stranger. Maybe I'll ask her. What do you think of this grease paint stained tip? You've been hanging around What do you make of this? a man. Hey, how come you recognize... Hey, how come you... Yeah, well, let's just drop the subject. Do you know the name Merlin? Nope. What do you think of this? A blood pressure gauge. I'm carrying... Okay, well, I'll see you around, Dwayne. Count on it, George. In the still air, the smell hung around like bad smells do. Close up, I could see flies. Suddenly, I realized the horrific truth. The guy was basting the kebabs with a toilet brush. Вор! Как у него отобрать? Well, goodbye. Have a nice day. Most good. The stallholder's face wasn't a great ad for running a kebab. А реально у него ёршик в руках. Hello again, sir. Hello. Ударить его током I'd забрать. value your... Nah, you buy kebab. Нет. What do you make... You buy kebab. Она все будет говорить юбайки. What do you think... Buy kebab. Come. Так мы Well, можем пойти рассказать. Most. Мы же можем заложить его, правильно?
Он же не разговаривает, но он поймет нас? There wasn't much point in trying to launch an in-depth conversation when I couldn't speak Arab. Hello again, Ultar. Praise be to Allah. Да нет, как рассказать про ёршик? Well, I still don't have any cash. Oh, the delights of... Как рассказать, что мы нашли ёршик? Вы издеваетесь? See you around, Meg. I knew the door was locked. I'd need the key to get in there. У меня же нет такие. Видимо, ёршик просто для прикола и никак не влияет на историю. Muruba! Hello, sir! Does this mean anything to you? Yes, carpets, yes? Карпец? Он на все будет отвечать карпец. Ма-а-салама! Да хватит уходить от него. Я понимаю, что он неприятный, но что поделать. Hi there, Dwayne. Hi there, George. How can I help you, young fella? Have you had any dealings with the Absolutely not. Okay, well... Count up. А кому-то должны рассказать. Может, мы мальчику должны рассказать, что вор украл ёршик? Такое расследование, конечно. Hi, Nijo. Hello again, sir. And how may I help you this time? Вы понимаете, что это ёршик? Look, this is going to sound a bit strange, but I need Arto's brush. Да, мы нашли. The brush he bastes the kebabs with? Yes. Let me find some dirty postcards for you instead. Nijo, this is serious. Arto stole that brush he's using from a friend, and I want to get it back. Perhaps I could help you, old chap. Maybe? Perhaps. Maybe what? Perhaps. I do not wish to see mercenaries. Merchant? This... Well, if you're going... No, you're right. What have you got? Кошка? У нас нет кошки. This plaster was very useful in Ireland. Возьми гипс. Really? You're fond of travelers' tales. Never ceases. Не хочет? Have you seen this man before? No, sir. I'm... What do you make of this? A man... Here, shake hands, Nijo. I'd rather not, sir. What do you think of this, eh? Oh, sir. What a splendid plaything. One day, when I am rich, a world-renowned... Are you serious? In deadly earnest, Одновременность. people will Да come все, забирай from our мячик и давай Yes. ёршик. collection. The Хватит rocket бубнить. and what good is a pick? You may have a point. Я Sir, много разговариваю. for such... I thought merchants were supposed to be... Bah! Do you... not... I've already told you. I'll help you. All right, here you go. Thank you, sir. People say bad things about... What people? What bad things? Never mind. Right. All you have to do with Arto, it lightens his day. How can I be polite to the guy when I can't speak a word of Syrian? Arabic. That's what I meant. Simply memorize this phrase. Il-ach il-kalb. Il akal kalb. Close Может, ты enough. сам пойдешь Now, и go добудешь нам over to ёршик? Arto and Серьезно? deliver Просто так those тебе дали honey мячик? words even unto him. He won't be... Really? Really? That's not a very friendly... No, sir. Why do you keep it? Oh, Может, ты it's fiercely спрашиваешь? and it's So long, Nijo. toodle pee. Пошли повторять странную фразу. А вдруг там какой-нибудь перевод? Типа я встречаюсь с твоей мамкой, что-нибудь такое. Ох уж нам прилетит. Hello за это. again, sir. Hello. Kebab? Yes?
Il akul kalb? Filthy, bad, Серьезно, нас I обманули. kill you! Whoa! Calm down! I just... Feet, do your thing. Нас обманули. С нами бегут. За нами бегут с ножом. Такая... А ёршик? А в чем прикол был? Мы так и не получили ёршик. Hello again, sir. Filthy, bad! Okay, I'm going. Так, пошли мальчику фоток дадим. Что он нам посоветовал? Да, блин, окно свернулось. Ну... What the heck did you tell me to tell him? Patience, sir. Patience? Терпение? Patience? I've been Он меня chased чуть не by a прирезал, homicidal какое kebab терпение? seller, and you expect me to be patient? But consider, sir, while you were running from the irate Arto, the Пока вы irate бегали, Arto wasn't using the brush. он Hold on. украл Are you telling me that ёршик. I've been used as a diversionary... Your brush, sir. Мальчик гений. I can't believe that you put me on that Уму kebab seller's death непостижимо. list for a toilet brush. The ends Все justify the ради means, туалетного sir. ёршика. But I noticed it wasn't your butt that was on the line, Вы though. рисковали They своей also жизнью. serve. Oh, Ладно, пошли. so long, Nijo. Пошли. Наверх. Так. Так, а кому из них дать надо? На свой ёршик. Here's your brush, sir. It wasn't easy getting it back. Это точно не было изи. А, он дал ключ для The manager туалета. took the brush from me, gave me the toilet keys as my... What was all that about? Manager, he say, bah, need He said all that. body Да хоть бубнить. А зачем вообще сюда шли? Это просто, не знаю, цель всей игры — попасть в туалет. It was a roller towel dispenser. Че, бриться надо уже, нет? The mirror was as clean as anything. Еще плитка какая-то другая, нет? А мы туда полезем? And I thought the French had strange toilets. Во Франции странные I hadn't туалеты. drunk anything since the morning, and I didn't need to use it. The design of the toilet was a little, but Может, внутри что-то есть? Ой. Упс. Оторвал цепочку. Почему ты это сделал? А во Франции, правда, странные туалеты? Общественные. Они открываются через 15 минут автоматически. Так что знайте это. Чтобы не было как со мной. Шучу, ничего со мной не было. И чем мы сюда зашли? Зачем? Чтобы цепочку украсть? Какой бред, серьезно? it was the short length of chain I'd taken from the toilet at the Club Alamat. А он прям знал, что ему это пригодится потом, да? То есть логика-то в чем? It was the key to the club toilet. Очень понятно, но очень интересно, действительно.
меня до сих пор нет денег на такси. Ты думал, ты в туалете найдешь деньги на такси? Подсказки. Это подсказка. У меня нет денег на такси. Подсказали. Так, ладно. %60 только игры. Ничего себе. Так, я думаю, пора закончить.